Le couturier Karl Lagerfeld est mort. Silhouette mondialement connue, le créateur de mode est mort mardi. L'inventeur des défilés spectacles démasqués était aussi dessinateur, photographe et éditeur. Avec Karl Lagerfeld, mort mardi 19 février. Disparut un personnage doublement public, le Kaiser, élite de mode, Karl. Le con papet planétaire, Karl Lagerfeld, l'homme, Louis, a disparu il y a bien longtemps, car son grand oeuvre, si ne sont pas ses collections de mode mais les personnages qu'il a bâtis au fil du temps, forme de protection ou de politesse, propension à récréer, l'histoire selon ses propres termes. En tout sens de l'invention, de la réinvention perpétuelle lui aura assuré la plus longue carrière de l'histoire de la mode. La vie de Karl Lagerfeld est une marque en avant qui ne supporte pas la nostalgie. Le mystère qui entoure son année de naissance, 1933-1935, est assez titre, autant un signe de vanité qu'on refuse de se retourner. Son gout des aphorismes, dit aussi Carlismus est l'ultime écran de fumée. Des esclaves qui amusent ou qui choquent, c'est encore mieux. Quand on pense à lui, on pense des objets, un éventail à une certaine époque, des lunettes fumées, un catogan, des mitaines, des diamants sur la cravate, des bagues en argent, les attributs d'un personnage qui a beaucoup joué à être son propre Pygmalion. Dans ces jeux de construction, l'enfance apparaît par fragments dans ses interviews et des anecdotes on finit par pouvoir esquisser un certain portrait de l'enfant Lagerfeld. Ses parents sont comme des personnages de roman d'origine suédoise. Son père est un entrepreneur bourlinguer dont la passion des affaires triomphe de toutes les vicissitudes de la histoire. Ruiné 3 fois, il finira par acquérir un vaste domaine agricole près de Hambourg et faire fortune en important en Europe. La ley condensée Gloria. Sa mère est une sorte d'héroïne élégante et glaciale que l'enverrait davantage poser pour un portrait de John Singer Sargent que cajoler un enfant musicien, full de haute couture, elle comme les salons parisiens de Piquet, Douce et Vionnet. Ce couple épique donne naissance à Karl sur la tard, il a 54 ans, la quarantaine. Et leurs fils, unique, il a des demi-sœurs plus âgées que la histoire oubliée, Sarah la petite prince de la famille, précoce et avide de culture. J'ai reçu une éducation qui m'a permis de savoir lire, écrire et parler allemand, français et anglais à 6 ans. Amitié répéter, gâté mais solitaire, Samir lui accorde, selon ses dires 4 minutes par jour. Il aime se réfugier dans le grenier de la propriété familiale pour dévorer les livres, découvrir les revues de mode, les illustrations d'Aubry Bearsley, et, bien sûr, dessiner. Une activité artistique qui agache beaucoup sa génitrice. Elle tentera, en vain, de la mettre au piano. Quoique dans une autre version de la même anecdote, Samir aurait plutôt dissuadé l'enfant d'apprendre le piano en lui disant, cela fait moins de bruit. Dans une bulle à gamenatout d'un arrows de Tim Burton, plonge dans la prose de Hermann Hesse. Il vit dans une bulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, la famille loge même des officiers anglais dans sa propriété. Un jour le maréchal Montgomery s'est pointé pour un garden party, avec un superbe duffel coat, raconté Karl Lagerfeld au Monde en 2001. Une anecdote typiquement Lagerfeldienne, au l'absurde croisé toujours la vérité. L'art de la pirouette verbale est un art que le jeune Karl semble avoir appris de Samir.
En décembre 2017, il reportait avec délectation et fierté une rencontre entre sa mère et un de ses professeurs. J'avais les cheveux longs et il tenait absolument à ce que je les coupe très courts. Il a abordé ma mère dans la rue pour lui en faire la remarque. Résultat, elle lui a jeté sa cravate. Ah, la figure en rétorquant, pourquoi vous êtes encore nazi? Autre remarque. Maternelle marquante, Hamburgus la porte du monde, la porte de sortie. Cela comprendra vite son fils. À peine majeur, Karl prend la direction de Paris, capitale de la mode qui a regagné sa splendeur. En 1954, il gagne le concours organisé par le Secrétariat International de la Laine, dans la catégorie manteau, le vainqueur de la catégorie robe est un certain Yves Saint Laurent. Les portes des grandes maisons s'ouvrent de l'origine allemande. De bord celle de Pierre Balmain, 1955-1958, puis de Pateau, où il est nommé directeur artistique. Il choisira bientôt de devenir freelance, travaillant pour différentes maisons. Peaufinant sa culture couture. À l'aube d'une grande carrière, le jeune Lagerfeld n'a manqué de rien. Sa famille y veille. J'avais un compte dans les meilleures maisons pour mes costumes et mes chaussures racontait il au monde. À 21 ans, j'ai eu une petite Bentley. J'étais tellement con que j'ai trouvé cela naturel. Étonnamment bien intégré dans une France de presque logiquement peu germanophile, le couturier endossit plutôt le rôle du travailleur acharné que celui du fils prodigue. Et cela paie. En 1964, il devient directeur de la création chez Chloé et, l'année suivante, entre chez Fendi, alors entreprise familiale. Romain, couturier jet set entre Paris et Rome, Karl Lagerfeld participe activement à la naissance d'une des plus grandes révolutions de la mode, le prêt-à-porter. Avec Fendi, il démarre aussi une histoire qui dure depuis plus d'un demi-siècle, une longévité unique dans la mode et qui, au train au vent les changements de designers aujourd'hui, ne risque pas d'être battu. Dans ces années 1960 et 1970 libres et permissives, le personnage montrait un visage plus humain que jais épicurien mais paradoxal aussi. Lagerfeld est alors un couturier jet set à la retenue tout calviniste. Il passait à ses étés 60s et s'en trompait avec une bande de fêtards hot en couleur, celle de l'illustrateur américain Lopez dont il admire le trait et la joie de vivre, pendant que ses amis s'abîment dans les nuits folles de la Côte d'Azur. Louis Dort, le jour, il se livre à ses rituels à lui, il bronze, boit du Coca-Cola et pratique l'haltérophilie. À la plage on le croisé en malo de bain années 1920, anachronique mais essayant sur son physique d'athlète. De cette époque, reste une photo de vacances surprenant, dans laquelle on peut reconnaître le personnage plus raide des années 2000. Les exes de l'époque, le couturier assure les avoir vus derrière une vitre. Ce n'est pas le cas. Celui qu'il rencontré en 1973, Jacques de Bacher, qui restera pour la postérité son grand, unique amour, dandy sulfura, no blocs origines troubles, noctambule race et cultivé, il fascine, séduit le tout Paris des années 1970. De Bacher aussi s'est inventé un personnage, mystérieux et sans doute moins morbide que certains l'ont décrit. Mais sa liaison avec Yves Saint Laurent provoquera la rupture des clans Saint Laurent et Lagerfeld ainsi que la colère revanchard de Pierre Berger. Cette relation de 18 ans elle s'achève à la mort de Jacques Dessuites du Cita en 1989, reste un grand mystère de la saga Lagerfeld, qui en parle
Il accepte tout de même de s'exprimer sur le sujet pour le journaliste Marie Ottavikia. Signée en 2017 une biographie de Jacques de Bacher. Le couturier sur un avoir j'ai eu de relations physiques avec son compagnon et en fait une description qui laisse soupçonner la complexité de leur ligne. Jacques de Bacher jeune s'est taillé le diable avec une tête de garbo. Il se habille comme personne avant tout le monde. C'est la personne qui m'amusait le plus. Il était mon opposé. Il était aussi impossible, odieux. Il était parfait. Il a inspiré des jalousies incroyables. Avec Karl Lagerfeld, on peut être dans la franchise. Mais j'ai dans le pathos. Il a le sentimentalisme en horreur, et toujours cette distance infranchissable entre lui et le monde, même quand il s'agit d'amour. Après Jacques de Bacher, la vie sentimentale du couturier semble s'arrêter net, et c'est sans appel. Quand Paris Match lui demande, en 2015, pourquoi il n'a jamais refait sa vie après la disparition de son compagnon, il lance un lapidaire, parce qu'il n'y avait rien à refaire. Le photographe chez Lagerfeld, c'est le travail qui est un mode de vie, un moyen d'expression, et sans doute un bouclier. Après la fête des années 1970, les années 1980 marquent un tournant crucial dans sa carrière. En 1982, il prend les commandes de Chanel, maison de couture mythique mais un peu poussiéreuse qu'il se chargera de moderniser. La marque sera désormais au cœur de son œuvre, celle qui l'a fait passer dans une autre catégorie, au panthéon des couturiers mais aussi auprès du public qui veut faire sa connaissance. En 1984, il lance aussi une marque à son nom, la première d'une série de projets homonymes qui, étrangement, ne connaîtront jamais le succès de ses autres entreprises. Le décani voit aussi apparaître une autre facette du personnage, Karl Lagerfeld photographe. Insatisfait des images réalisées pour Chanel, il se lance dans une carrière parallèle et signera désormais les images des divers catalogues et campagnes de la maison, avant d'étendre son activité à d'autres marques ou magazines. Les années 1990 de Karl Lagerfeld se passent essentiellement derrière un éventail de lunettes noires. Devenu un homme répète à la répartie toujours lâcheté, il s'emploie réduire le double C de Chanel, lance Claudia Schiffer, et servait avec panache aux années grunge. Le siècle s'achève sous de mauvais auspices. En 1999, son contrôle fiscal fait scandale et la couturier s'est retrouvé entraîné dans les imbroglios politiques de Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie. Karl Lagerfeld est alors accusé d'avoir obtenu de Dominique Strauss-Kahn un rabais sur son redressement, moyennant la remise par son avocat fiscaliste, que le créateur partageait avec Jean-Claude Marie, financier du RPR de la fameuse cassette. Marie, document compromettant une partie de la droite dans le scandale des HLM de la ville de Paris, dont l'existence avait été révélée par le monde. Lagerfeld paiera ses dettes pour suivre sa route. Au passage, il vendra aux enchères une partie des ses collections de tableaux et de meubles du XV siècle. Le scandale passé, et le XXIe siècle voit la renaissance de Lagerfeld. Le personnage aussi renquisser via disparaître pour laisser la place à une version plus aboutie et plus fine. Karl Lagerfeld s'est lié d'amitié avec Hedi Slimane, jeune prodige qui impose alors chez Dior une silhouette longoline qui passera désormais lord dans la histoire de la mode masculine. Karl se met alors au régime strict et clam partout que, s'il a perdu 43 kg, c'est pour pouvoir s'habiller dans les créations de son ami. 17.
Transformation physique sortira également un livre le meilleur des régimes consignés par la Dr. Jean-Claude Houdret. La méthode qui l'a fait fondre s'appelle le régime Lagerfeld, comme il existe un régime Liz Taylor, une autre façon d'entrer dans la histoire. Icône pop, le personnage le plus reconnaissable des incarnations de Lagerfeld prend alors forme, costume sombre, col blanc montant, mitaines à bagues argents, cheveux immaculés en Catogan, mi pasteur gothique, mi rock star, la couture fait de Chanel une marque branchée et hyperluxe à la fois. Il inventait des défilés spectacles qui transforment le Grand Palais à Paris en supermarché géant, en galerie d'art ou en rampe de lancement diffusée. Il est la metteur en scène la star de ce monde de la mode qui s'est réinventé. Karl est désormais une icône pop qui tout avec humour et dont la statut ne dépend pas uniquement de Chanel. Sa collection, pour la chaîne Petites Prix Handem, lancée en 2004, s'écoulera en 20 minutes. Il photographie des campagnes pour Coca Light désormais sa boisson fétiche au la lingerie de l'ex-call girls ahia. En 2008, il pose pour la prévention routière en gilet jaune, l'air pas commode, balancant, c'est mochi, c'est jaune, cela ne vient avec rien mais cela peut vous sauver la vie. Un des conseils de mode les plus utiles au monde. Après un demi-siècle de carrière, Karl Lagerfeld n'a plus rien à prouver et un bon aristopunk, il est le seul pouvoir se permettre de travailler pour Chanel et pour la concurrence, à savoir Fendi qui appartient désormais au groupe LVMH de Bernard Arnault, l'homme d'affaires surpuissant qui admire et écoute Kaiser Karl. Celui-ci est aussi le prototype d'un nouveau type de créateur moderne, le directeur artistique qui s'investit dans tous les domaines de la création et invente l'identité d'une marque, sans la plupart du temps savoir coudre une robe. Grâce à sa vision très pop qui cultivée, il a également fait entrer la mode dans le champ public, loin de sa petite bulle exclusive et endogame. Avec lui et ses shows ultra photogéniques, la mode est devenue un spectacle qui intéresse tout le monde. Y compris ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce qui défile les fidèles autour de lui. Il a rassemblé son cercle de fidèles. Virginie Viard, sa directrice de studio chez Chanel depuis un quart de siècle, Amanda Harlech, consultante anglaise au chic turbulent, Sébastien Sungard du corps mannequin, Eric Frunder, complice de 35 ans et directeur de l'image pour Chanel. Pour le reste, mime. Si tout le monde le voit régulièrement dans des émissions de télévision, il est rare de pouvoir vraiment approcher le couturier qui cultive sa solitude à la manière d'un Howard Hughes, mais parfaitement sain d'esprit. C'est le comble du luxe, avoué-il en 2015. Paris Match. La solitude vous pèse si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'avez pas d'argent. Moi, je lutte pour être seul. Je ne juge habiter sous le même toit que quelqu'un. C'est une atteinte à la liberté. En plus d'un personnage, Lagerfeld a créé tout un monde à la mesure de cette liberté chérie, un monde de discipline, de seize où la couturier travaille une cadence infernale. Il dessine la matin, toujours chez lui, des collections entières ou des caricatures pour le supplément mensuel du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il invente des mondes sans budget, refuse d'intellectualiser son travail. Les meilleures idées me viennent en dormant, pour que l'inconscient n'est pas si con. S'amuse-t-il? C'est l'idée qu'on s'en fait, est une de ses expressions favorites. Tant la rectitude historique est, avec elle, le premier degré ne l'intéresse pas. Il
Préfère dans les réserves culturelles de son cerveau et inventeur. Une fois extrait de Ce tête-à-tête avec lui-même. Karl Lagerfeld s'entraîne des rythmes qui feraient des failures des gens de la moitié de son âge à leur retour dans la journée Rome chez Fendi. Séance de travail en soirée chez Chanel. Campagne de publicité à shooter en nocturne chez Louis. Conférence à New York le lendemain. Campagne d'homme à photographier dans la semaine 7. Ultime apparemment insatiable fate party de la légende Lagerfeld. LVA de pair avec un des goûts du passé et un goût pour la nouveauté qui pousse amoureux du papier aussi. Collectionneur les iPhones et autres iPads qui s'empilent sur sa table de travail avec son carnet. Dessins et ses craies grasses de chez Shueimura, la marque de maquillage japonais, avec les gels il dessine. Lire aussi Karl Lagerfeld, absent du défilé Chanel enfant, ce personnage. Très scénogénique s'est offered un acolyte en 2012, Choupette un superbe sacré de Bermani. Le mannequin Baptiste J. Bacani avait confié le boule de poils à la femme de chambre de Karl Lagerfeld le temps d'un déplacement. Le chat ne quittera plus le couturier, lui-même surprise des sentiments qu'il a développés pour cette beauté aux blues. Choupette Lagerfeld est aujourd'hui une star mondialement connue qui a posé une couverture de Vogue allemand pour des publicités de voitures. Elle est choyée au quotidien par son maître et sa nono Françoise, pour lequel le maître a quitté une maison pour que quelqu'un s'occupe de Choupette. Quand je ne serai plus là, précise-t-il laconiquement avant de vite passer autre chose, malgré les salles du personnage qui n'aime rien moins que de faire des bons mots qui dérangeant à la télévision ou dans la presse. Il y a de même cet aspect-là qui affleure avec beaucoup de pudeur, parfois maladroit chez Lagerfeld. Il est aussi l'homme qui glisse un check dans la poche d'un proche pour aider un ami commune dans le besoin, celui qui est absent des banquets caritatifs mais cultive une charité silencieuse. Si un mot lui échappe en public sur le sujet, il enjoy aussitôt ses interlocuteurs de la boucler. Un reste d'éducation protestante, sans doute, en tout cas pendant que les recoins de la mode sur les pétussements autour de son trône chez Chanel, le Kaiser affichait une certaine satisfaction personnelle. Je me préfère aujourd'hui, je suis beaucoup mieux avec moi-même que quand j'étais plus jeune. Avoué il en décembre 2017, de l'occasion du défilé Métiers d'art de Chanel organisé à Hambourg, sa ville natale. Pendant que certains s'empressaient de voir la fin d'une boucle et celle d'un règne, le couturier réaffirmait son désintérêt pour les horloges. Je ne regarde jamais l'heure, je ne suis pas payé à l'heure. Karl Lagerfeld en dates 1933-1935. Naissance à Hambourg, à la Magna, 1955-1958. Entre chez Pierre Balmain. 1959 Directeur artistique chez Pateau. 1964 Directeur de la création chez Chloé. 1965 Entre chez Fendi. 1982 Prend la direction de Chanel. 2019 Mort le 19 février. Retrouvez notre série sur les différents visages de Karl Lagerfeld épisode 1. Enfance allemande. Le célèbre couturier a passé sa vie à se composer un masque qui tient autant de l'icône mondiale que de l'avatar virtuel. Le Monde retrace les métamorphoses de ce personnage de légende. Episode 2. La sensation Warhol. October 1970. Le styliste, désormais établi à Paris, rencontré le maître du pop art, venu faire des reparages. Episode 3. Le vice et la vertu. En 1972, le couturier un coup de foudre pour la
Dandy Jacques de Basher, Il devient une figure de la jet set, mais aussi l'ennemi numéro 1 du Clan Saint Laurent. Episode 4, Au nom de Chanel. Au début des années 1980, les propriétaires de Chanel sollicitent le couturier pour dépoussiérer la marque. Le résultat vient dépasser leurs espérances. Episode 5, L'instinct de survie. Dans le milieu, l'apparition du sida a sonné la fin d'une époque. Adieu les années d'insouciance, bonjour les années fric. Contrairement à d'autres, Lagerfeld s'adapta. Episode 6, Le dernier empereur. Le changement de siècle ne lui aura pas été fatal. Toujours aux avant-postes de la modernité, le Kaiser 85 ans semble plus puissant que judges.